gusti. This year, Sanremo, the famous city of flowers on the Italian Riviera, hosts the start of the 2021 Rolex Giraglia yacht race. After the event's 1 year enforced absence, everyone is delighted to be back on the water. And the 68th edition of the Mediterranean's premier offshore yachting classic is one to savour. Sanremo has had a long relationship with the Giraglia and is the ideal replacement for the French town of Saint-Tropez, which usually holds the start but is unable to due to COVID. Between 1954 and 1994, the offshore race began here 22 times. Beppe Zaoli has been chairman of the Yacht Club Sanremo for the past 18 years, and he's a veteran of this classic race. Io ne ho fatte tantissime giraglie, non mi ricordo neanche più quante a cui ho partecipato. Il fatto che quest'anno la regata parta da Sanremo per noi è un grandissimo onore in questo momento difficile. La Giraglia rappresenta per il nostro club il clou dell'anno delle manifestazioni. Qui da noi sono passati tutti i più grandi velisti e questo è servito molto per far crescere sia la storia del nostro circolo, ma far crescere anche tantissimo l'interesse sui nostri ragazzi dal mondo della vela. The life of Beppe's son Andrea is also inextricably linked to the Giraglia. Mio padre è quello che mi ha insegnato praticamente tutto in mare e in barcavela. Io ho fatto le prime regate con lui e mi portava già da piccolissimo. La prima Giraglia l'ho fatto che avevo 14-15 anni. Adesso ne ho 34, non ne ho saltata praticamente nessuna di Giraglia. Ne abbiamo fatte tante insieme, alcune come avversari. Diciamo che appunto mio papà è sempre stato il fulcro della mia passione. This year, the Zaolis are racing together. And while Beppe has won the overall Giraglia title before, success remains elusive for Andrea. Ovviamente per me ogni Giraglia la corro per vincere, per andare bene. Non è sempre così ovviamente, ci sono tanti fattori, una regata difficile. Ci sono alcune barche che magari sulla carta sono che è più facile vincere con queste barche, poi in realtà il meteo ti cambia tutto e devi continuamente lottare. For 2021, there is a change in course. From Italy's Sanremo, the yachts pass two marks, one in Ventimiglia and the other off the coast of France at the Rade d'Agay, before bearing left to the all-important Giraglia Rock off Corsica. Once that famous landmark is rounded, the yachts head for the finish line in Genoa and the Yacht Club Italiano, completing 241 nautical miles. Go! 138 yachts make up an impressive international fleet in Sanremo for this Rolex Giraglia. As is custom, there are 3 starts, depending on the size of your boat. The Zaolis on Swan 45 Ange Transparent 2, setting sail in the second group. The beginning of an offshore race is always spectacular, especially when conditions are offering 12 knots of breeze downwind to go with brilliant sunshine. Out in front, in the race to be the first to Genoa, there is an intriguing matchup between 3 100-footers. Two-time former Giraglia Line Honours winner Magic Carpet Cubed faces a new adversary in the Maxi Arca, whilst former Rolex Fastnet record holder Far 100 Leopard 3 completes the trio. It is tight all along the Italian and French coasts,
but it's Arca that rounds the new mark at Rad Daguet with the advantage ahead of Magic Carpet Cubed and then Leopard 3. Arca's story begins on the other side of the world in Australia. Launched as a 98-footer called Scandia in 2003, she was Australia's largest ever maxi at the time and was one of the first yachts to boast a canting keel for stability. It was built for one reason only, for its skipper Grant Warrington to realise his ultimate dream of winning line honours at the Rolex Sydney Hobart Yacht Race. In their first attempt in 2003, Warrington and Scandia achieved this. But from then on, it was not plain sailing. In the Sydney Hobart a year later, Scandia was abandoned at sea, and the crew had to be rescued from the notorious Bass Strait. Despite various reinventions, Scandia and Warrington never again reached the heights of 2003. And sometime after 2012, the maxi disappeared. Arca, qua dietro a noi, è l'ex Scandia, è un'imbarcazione che nel 2003, dopo tanti anni, sono riuscito a recuperarla sull'isola di Minorca, dove era abbandonata lì da 5 anni. Noi lo chiamiamo un vaso di fiori, perché era messa su un piazzale abbandonata. Quindi abbiamo cambiato completamente tutto l'impianto idraulico, abbiamo montato un secondo timone a prua che però non è proprio un timone, è un lifting canard, quindi si riesce a usare anche nelle andature portanti eliminando il drag. Quindi la barca oggi è una barca completamente diversa, è ancora work in progress perché cambieremo ancora tante cose nelle nostre idee, probabilmente alla prossima Giraglia vedrete una barca ancora diversa. E oggi siamo orgogliosi di avere la barca qui a competere per la Giraglia, che per noi è un grandissimo evento e ci teniamo molto. A work in progress Arca may be, but skipper Furio Benussi's now 100-footer is still a born racer. At 7 a.m. of day 2, the all-Italian crew from Trieste reached the Giraglia Rock, after which this famous race is named, in first place. 15 minutes behind them is Magic Carpet Cubed, who have pushed Arca all the way upwind on the leg from the Rad Daguet to the Giraglia. While on the same section, Leopard 3 has hit a small depression and has dropped off. New owner Joost Scalf and his team face a real fight to stay in touch. The line honours race between these 100-footers will come down to the home leg, and the promise of virtually no wind near Genoa means the result remains up in the air. Further back, this is the amateur crew of Skrika, a Comet 38S recently bought by Mario Rosso, who is an expert rower, intending to become a trophy-winning yachtsman. Io ho preso la barca per vincere o comunque per arrivare a essere competitivo e ci stiamo riuscendo. Io da giovane facevo parte della nazionale di canottaggio e la cosa che trovo molto diversa fra la vela e il canottaggio è che nel canottaggio si parte, chi arriva prima ha vinto. Nella vela invece si arriva e non si sa mai chi ha vinto finché non tutti sono arrivati perché ci sono le compensazioni. This is Mario's debut classic offshore yacht race. For Skrika to win her ORC division on handicap first time would be some ask, and the scenery on the opening leg helps to dilute his competitive spirit. Stasera è uno spettacolo, viaggiare con questo mare. Poi proprio queste sono condizioni ideali perché non c'è onda, la barca è piatta, cammina, bellissimo. E ti fa stare sereno. Questo effettivamente sì, è uno dei grandi valori aggiunti della vela. E poi anche, vabbè, ora stasera è sera, quindi non è che vediamo delle luci, però effettivamente ti permette anche di vedere da prospettive diverse la costa, le città, le baie.
E anche se si è in regata si apprezza, ecco, si apprezza comunque la bellezza del navigare. L'unica cosa è che se non c'è vento invece sei fermo, questo purtroppo è l'aspetto negativo della vela, però non si può avere tutto. Ci vorrebbe un mix, una barca a vela che ogni tanto tiri fuori i remi e remi. The Giraglia is well known for its wind shifts, and there is plenty of breeze for Mario en route to the Rock. Overnight and into day 2, the crew struggles with its sail changes while beating up wind for an exhausting 20 hours. They lose time, and Mario is delighted to see the Giraglia, not least because it means a change in the conditions. Molto impegnativa, specialmente l'ultimo tratto dove abbiamo dovuto fare 3 cambivele e noi abbiamo i garrocci, non siamo molto pratici, però si sono comportati tutti molto bene. Siamo arrivati alla Giraglia, abbiamo circa un'ora di ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia dovuta a questi cambivele, ma comunque sono molto contento. Salute! Salute! Alla Giraglia! Salute! Back to the front runners and the battle for line honours. Leopard falls out of contention, as heading to Genoa, it's Arca who retains her lead, enjoying the downwind conditions she was made for. The revamped 100-footer is a lighter and purer racer than the Maxi Cruiser Magic Carpet Cubed. Furio Panussi knows he needs a lead to prevent a late twist, as his rival will take advantage of any drop in wind. As the Italian coast beckons, inevitably the lull comes, and Arca turns west to try and stave off any inroads from her pursuer. Magic Carpet Cubed begins to catch up, but runs out of racetrack. The Italians complete the victory, and 18 years after Scandia won the Rolex Sydney Hobart, Arca wins the Giraglia by 17 minutes, in 26 hours, 8 minutes and 10 seconds. Furio adds line honours to the 2 overall victories he has won previously on other yachts in this race. E oggi essere qui e vincere questa regata è una cosa incredibile. Arrivare qua e sentire l'affetto del pubblico che tagli per primo il traguardo non ha paragoni, per cui siamo felici di aver fatto questa impresa e di entrare nell'albo d'oro della Giraglia come lei nota. To be so close to beating a pure racing, much modified, one of the fastest 100-footers in the world in Arca, I think that was very nearly a big thing. Frankly, we were all just so happy to be back on the water and racing together. Father and son duo Beppe and Andrea Zeoli don't just sail together, they also work side by side in the family business. Mia madre e mio padre a cominciare a fare le prime vele in garage e da lì hanno cominciato a prendere sempre più clienti ed è aumentato sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri qua, che facciamo vele per praticamente tutte le barche. Questa è una vela molto speciale per noi, è una vela della classe 470 che ha vinto le Olimpiadi a Rio nel 2016 con l'equipaggio croato. È stata la nostra prima medaglia d'oro alle Olimpiadi, spero la prima delle tante. Sicuramente lavorare in veleria ti aiuta a comprendere meglio come funziona una vela, come regolarla, quali sono i carichi massimi che può avere. Per me è molto importante tenere sempre il rapporto col mare per poi trasmetterlo in veleria, come ha fatto
mio padre per tutti questi anni. La mia vita è sempre stata sul mare e hai poco tempo quando sei sul mare di stare insieme ai tuoi. Lavorando insieme ci vivi normalmente, passi una vita molto diversa dagli altri ed è veramente simpatico e molto interessante. The yachts still left on the water are reveling in the chance to compete in ocean racing again, fighting for every marginal gain. The winner on handicap is as unpredictable as the wind shifts that define every Giraglia. Each yacht is kept interested. At various stages, the Zaolis in Ange Transparent 2 are ahead in the standings, tantalizing Andrea as he seeks that first win. But in the final analysis, the conditions don't go their way, and they finish in 10th place in IRC on corrected time. Meanwhile, those downwind conditions after the Giraglia rock cause Mario Rosso's mostly amateur crew on Skrika some trouble. Abbiamo avuto un problema al Genaker che è scoppiato, abbiamo fissato il Coziro, che non è esattamente la vela ideale, ma comunque stiamo andando bene. Contiamo sulla notte tranquilla e l'arrivo a Genova, pensiamo in mattinata. Al momento a Genova c'è pochissimo vento e questo potrebbe essere un problema. Nearing Genoa on the second morning, Skrika inches her way home. The tiredness on board is self-evident, but it's a sterling effort from Mario and his team. This is just the beginning of a long offshore life for him and Skrika. After 2 days and 7 hours, she finishes a creditable 5th in the RC class. Bravi ragazzi, siamo arrivati. Oh, ma non hanno È stata molto impegnativa, sia dal punto di vista fisico e anche psicologico. Adesso questo arrivo, purtroppo tanti cambi di vento ci hanno un po' penalizzato, però siamo contenti e l'equipaggio ha lavorato bene. Vera Kuznetsova is a student at Italy's famous Polymoda fashion school. For her final year coursework, she has designed a red dress, which is proudly emblazoned on the yacht Intuition, on which she is doing her first offshore race. Sartoria Vera – это фэшн-бренд, который я хочу развивать. Это индивидуальное изготовление трикотажной одежды. И в какой-то момент я обратила внимание, что трикотаж и морское дело в каких-то частях очень связаны между собой, поскольку оба они требуют серьезной подготовки, прежде чем вы увидите какой-то результат. For her Giraglia debut, Vera has put together an all-female Russian team on Intuition, with the help of crewmate Yulia Fadeva, who runs UK-based yachting school Capstan Sailing. One of the ladies she's done already 4 Giraglia Rolex race. Yeah, another crew member, our first mate, she's done 3 Rolex Middle Sea race, 1 Rolex Caribbean. So we're quite experienced ladies. We expect to do very well. We are very good together, so everything is in working order. Intuition's skipper is Tatiana Lartseva, a former Snipe World Champion and a coach for the Russian Olympic team. Tatiana has always wanted to try her hand at offshore racing, and where better to start than at the Giraglia. It's something new for me. It's first of my offshore, and it's a small experience for me, for myself. And another girls, it's my friends, and I think that will be fun. Our skipper is absolutely amazing lady. She's very calm, she's very quiet, but her gentle, soft power really works. So it's the best crew to be. It's our crew, I think. Led expertly by Tatiana,
This multifaceted crew that also includes an astrologer and a former banker navigates the 241 nautical miles without drama. Intuition finishes 13th out of 24 in the IRC2 division, arriving in Genoa after 2 days and 16 hours. And as is sometimes the case with yachting, it hasn't been as easy as it looks. Это смешанные чувства. Я испытываю большой восторг от того, что мы дошли. Я испытывала большой страх, когда мы шли ночью. У нас было 2 ночи с супер страшными волнами. На моей памяти пока самое сложное испытание, которое мне довелось пережить. She was absolutely amazing. She was a proper super trooper. Do you know, I'm going to take her on all our next offshore racing. I think on Fastnet I'm going to take her personally. Intuition finishes in front of the historic Yacht Club Italiano, and everyone can celebrate a successful 2021 Giraglia, organised against the odds. Furio Benussi picks up the Line Honours trophy. It promises to be the first of many chapters in the story of Arca, a yacht reborn. And suitably for a race that was conceived by the French and the Italians, it is a skipper from France that collects the overall trophy, Jean-Claude André, winning with his yacht Imagine. This particular race has been imbued with a spirit of endeavour, resilience and renaissance. And while the race start returns to Saint-Tropez next year, the Zaulis will always be able to look back on this one-off San Remo to Genoa classic with pride, as the Rolex Giraglia perpetuates the passion of sailing from generation to generation. Allora, è stata una grande emozione questa regata, perché dopo tutto questo anno difficile ricominciare con una regata come la Giraglia. Navigare in casa, partire da Sanremo, fare tutto insieme dopo quest'anno difficile è stato bello, molto emozionante. Next on Spirit of Yachting, SailGP Season 2, the fastest racing series in sailing, is back.